there is no transfer that has taken place. Our officers from the Directorate of Crime Intelligence are still active and expanding investigations. Kulingana na taarifa kutoka polisi, hospitali hizo zimekuwa zikiwauzia watu chanjo hiyo kwa shilingi kati ya $100,000 hadi shilingi $300,000 kwa watu wa tabaka fulani, wakati ambapo chanjo hiyo inatakiwa kutolewa bure. I want to go back to some of these health facilities where these empty vials were supposed to go back, because we believe there was conspiracy. Katika wilaya ya Mbale, afisa wa afya alikamatwa kwa wizi wa mtungi wa oksijeni kutoka hospitali hiyo kwa manufaa yake binafsi. We had one oxygen cylinder, but we believe that the owner of the pharmacy, known as Nyongesa, who is an employee of Mbale Referral Hospital, has a lot of accountability to give us. So we are still working with the Ministry of Health officials to first establish in the inventory of the oxygen cylinders. Mbali na hivyo, polisi inawashikilia washukiwa 30 kwa ukiukaji wa masharti dhidi ya COVID-19 na kukamata magari 1429 zikiwemo na pikipiki kwa kushindwa kutii amri ya kafyu. A total of 1,429 suspects were arrested for flouting the anti-COVID-19 measures. We impounded 376 motor vehicles and also impounded 3,655 motorcycles. Other areas of impunity and disregard for the health SOPs and protocols were in bars and some of the hotels. Despite the devastating situation, there are people who still lead reckless lives and even ignore the harsh reality that we are actually facing. So we are very ready as the joint security agencies to deal with such COVID-19 offenders and defaulters decisively by continuing to issue fines, penalties and further sanctions where necessary. Polisi imekanusha madai kwamba maafisa wake wanaolinda kwenye mipaka ya wilaya mbalimbali wanapokea hongo kutoka kwa watu mbalimbali kuwaruhusu kuendelea na safari zao. We know is that there are some border riders who organized themselves and they were helping in policing the border sector. If you can notice, a number of borders had stopped carrying more than one passenger. Wherever they were getting somebody with 2 passengers, they would try and use the local support initiatives to impound and forward to the police. The same applies with the taxi operators. They have also been assisting our traffic enforcement team in ensuring compliance in the transportation of passengers within the Kampala metropolitan area. Polisi inaendelea kuimarisha utekelezaji wa masharti dhidi ya COVID-19 kote nchini. Utekelezaji wa masharti dhidi ya COVID-19 umeanza kufuatiliwa kwa makini kwenye masoko mbalimbali mjini Kampala. Hatua mbalimbali zimewekwa kuwashikisha adabu wanaokiuka masharti hayo, likiwemo na swala la ulipaji faini. Masoko mbalimbali nchini yameanza kufuatilia na kutekeleza utaratibu wa kujikinga na virusi vya COVID-19. Katika kila sehemu ya kuingia, uimarishaji wa masharti hayo unafanywa kuhakikisha kwamba kila mtu ananawa mikono na kuvaa barakoa. Baadhi ya wachuuzi wamefunga kamba katika vibanda vyao ili kuweka umbali kati yao na wateja. Hizi kamba mnazoziona zinatusaidia kuwa mbali kidogo na wateja. Kukuma distance, kukulemosa mbele nyingine. Kwenye masoko mengine, kwa mfano soko la Kasubi, wameanzisha ulipaji faini kwa yeyote ambaye atakutwa akivalia barakoa kwenye kidevu ama hata kusimamishwa kazi asionekane sokoni hapo kwa muda wa wiki 2. Bagendo babuzawo bwe bakukwatanga masiki ekuli mu kalevu ekuli mu kyenyi
Waulize hao, ukikamatwa kama barakoa iko chini ya kidevu unalipa faini ya shilingi 40,000 ama kusimamishwa kazi kwa wiki 2. Baada ya kamati yetu kukaa, tuliona ni bora kuweka vikwazo kama hivi ili kutia adabu hao wakorofi ambao hawataki kufuata sheria. Changamoto tunazopitia hapa, watu ni wengi, hata tukijaribu kuondoa watu ni vigumu sana. Abantu bazibu nnyo. Watu ni wasumbufu sana. Kila unapomwambia mtu avalie barakoa, ukiondoka hivi tu anaondoa. Watu wanakuja wengi wakitaka kununua kitu cha shilingi 1,000 tu, lakini sisi tunawaambia mtu mmoja awakilishe, aingie sokoni na anunue bidhaa, wengine wakimsubiria nje. Sadam Mubale, UBC Habari, Kampala. Na shukran sana Sadam kwa taarifa hiyo. Luteni Jenerali Andrew Guti wa mahakama ya kijeshi iliyoko Makindye amewaachilia kwa dhamana isiyo ya pesa taslim ya shilingi milioni 20 wafuasi wa NUP Eddie Sebufu maarufu kama Eddie Mutwe na Nubian Lee na wengine 16. Washukiwa hao 18 walikuwa wanashikiliwa katika gereza la Kitalia kwa makosa ya umiliki wa silaha kinyume cha sheria wakiwa Makerere Kabule Chigundu Zone Kawempe. Ulipofika muda wa saa 5:30 asubuhi, washukiwa hao walikuwa wameshafika mahakama ya kijeshi kusikiliza maombi ya dhamana waliowasilisha. Washukiwa hao wameachiliwa kwa masharti makali ambapo wameagizwa kutokwenda nje ya Kampala na Wakiso na kuonywa kwamba yeyote atakayejaribu kukiuka masharti hayo atafutiwa dhamana. Mwendesha mashtaka kwenye mahakama hiyo, Captain Ambrose Guma, aliarifu kwamba hawakuwa na nia ya kuwanyima dhamana washukiwa hao. Baada ya hapo, mwenyekiti wa mahakama hiyo ya kijeshi, Luteni Jenerali Andrew Guti, aliwapa dhamana washukiwa hao baada ya washutumiwa hao kuwasilisha wadhamini mahakamani. That the applicants have a right to apply for bail. 2, that the offense is bailable. 3, that the sureties presented were substantial. 4, that applicants have spent long on remand. This court finds merit in the application and hereby grants bail to the applicants on the following terms. Baada ya kupewa dhamana hiyo, washutumiwa hao hawakuweza kuficha furaha waliokuwa nayo. The applicants should not go beyond the limits of Kampala and Wakiso district without court's permission. The applicant should report to this court twice a month after every 14 days on Wednesdays. Each of the applicants are bound to 20 million shillings, not cash. Each of the sureties presented is bound to 50 million shillings, not cash. Breach of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. Wakili wa washukiwa hao, Jeffrey Tuliamusima, aliarifu kwamba amefurahishwa na maamuzi ya mahakama hiyo ya kuachilia washukiwa hao kwa dhamana. All that is not primary. What has been primary is that justice should be seen, and today justice has been seen and they have released all of them. Louis Rubongoye, katibu mkuu wa NUP, ameiomba mahakama kuwaachilia huru washukiwa wengine waliobaki. It's a bit relieving because we've been having a lot of pressure from their families. Some of their parents are sick, others their children are sick. So they have so many family responsibilities. Their children have not been going to school, so many problems. Baada ya kupewa dhamana, washukiwa hao walipelekwa ofisi za NUP Kamocha.
Waziri Mkuu wa Ufalme wa Buganda maarufu kama Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga leo hii amepokea dozi yake ya pili ya chanjo ya COVID-19 akiwa Bulange Mengo. Katikiro Mayiga amewataka wananchi kuachana na usambazaji wa taarifa za uongo kuhusu chanjo hiyo katika mitandao, kwani chanjo hiyo ni salama. Bwana Mayiga alipokea dozi hiyo ya pili pamoja na mkewe, walinzi wake na naibu waziri mkuu wa zamani wa ufalme huo Gerald Sendaula. Kabla ya kupokea chanjo hiyo, Bwana Mayiga alihutubia jamii iliyokuwepo Bulange Mengo. Miongoni mwa masuala ambayo aligusia ni swala la kuwataka wananchi kuachana na tabia ya kujitibu wenyewe COVID-19 bila ushauri wa daktari. I urge you to follow the example set for us by the leaders. And it's inconceivable that all these high caliber of leaders don't know what is right, but some anonymous person on the internet is the one who gives you advice. The vaccine, the COVID-19 vaccine is not harmful to our health. And I urge you to go and get vaccinated. It's not true that the Europeans and Americans want to deplete the African race. That's not true. Through the vaccine, the COVID-19 vaccine. If they wanted to do that, they would use the drugs we take every day because they're all manufactured by European and American companies. Katikiro Mayiga amewataka wananchi kuachana na tabia ya usambazaji wa taarifa za uongo kwenye mitandao kuhusu chanjo hiyo, kwani chanjo hiyo ni salama. Extremely dangerous because the medical advice we need must be from technical medical personnel. It's true herbs can cure so many diseases. Herbs could also cure COVID-19. But we do not know whether they actually do so because the people who advise us to take these herbs do not have the technical know-how. They don't have the technical knowledge. Dr. Tabule Bachaita kutoka Wizara ya Afya anashauri kwamba hata baada ya kuchanjwa ni lazima masharti dhidi ya COVID-19 yaendelee kufuatwa. There are a lot of concoctions. Everybody is coming up with concoctions, and we are worried that we shall end up with a community which is intoxicated with a lot of toxins due to overdoses of some of these remedies. So you should avoid them, follow the guidelines as set by Ministry of Health. Miriam Jagenda ambaye aliongoza kikosi hicho anatoa wito kwa watu kupima corona kwanza kabla ya kupokea chanjo. Naye singa obawulira nti oyina mwenkenyera gy'otategeera twandikusabye osooka ogende mu ddwaliro okeberebwe. Era twegayirira Ministry yaffe ey'ebyobulamu nti tuteekewo buli ewagemebwa tusobole okuba nga tukebera omuntu awulire. Bwana Mayiga alipokea dozi hiyo ya pili pamoja na mkewe, walinzi wake na naibu waziri mkuu wa zamani wa ufalme huo Gerald Sendaula. Kabla ya kupokea chanjo hiyo, Bwana Mayiga alihutubia jamii iliyokuwepo Bulange Mengo. Miongoni mwa masuala ambayo aligusia ni swala la kuwataka wananchi kuachana na tabia ya kujitibu wenyewe COVID-19 bila ushauri wa daktari. Katikiro Mayiga amewataka wananchi kuachana na tabia ya usambazaji wa taarifa za uongo kwenye mitandao kuhusu chanjo hiyo, kwani chanjo hiyo ni salama. Dr. Tabule Bachaita kutoka Wizara ya Afya anashauri kwamba hata baada ya kuchanjwa ni lazima masharti dhidi ya COVID-19 yaendelee kufuatwa. Miriam Jagenda ambaye aliongoza kikosi hicho anatoa wito kwa watu kupima corona kwanza kabla ya kupokea chanjo. Na hivi sasa na kupeleka studio ya matangazo kwa ajili ya mapumziko mafupi, kisha nitarejea.
Echa COVID-19 chijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. Katika habari ya kimataifa ni kwamba roboti ya kuhamishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine imezinduliwa nchini Ufaransa kusaidia katika utoaji wa chanjo ya COVID-19. Kufuatia kupanda kwa maambukizi ya COVID-19 nchini humo, ambapo pia watu wengi wanahitaji chanjo hiyo, roboti hiyo imebuniwa kwa muda mwafaka, na roboti hiyo itaweza kuwafikishia chanjo hiyo watu wengi kwa muda mfupi na kutimiza malengo ya mamlaka husika ya Ufaransa katika kueneza zoezi la utoaji chanjo hiyo. Ufaransa inalenga kutoa chanjo hiyo kwa takriban watu milioni 30 ndani ya mwezi huu wa Juni. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante sana, na Mungu akipenda tutaonana tena kesho. Winston Churchill named it the Pearl of Africa. Uganda is probably one of the most gifted countries in the world. The people, the food, the love, the climate, the culture, the scenery, and the peace and tranquility.